Hi guys! Hello mga ma'am and sir! So for today's vlog, join with me. Samahan niyo ako na mag-travel. So magta-travel ta. Pero dili siya lang yung travel. We are just traveling within our locality. So ayan, magta-travel tayo. In a sense na parang ano lang to. Road trip. Road trip lang niya siya within our locality. So yan, be with me. So, according to Paulo Coelho, travel is never a matter of money, but of courage. So, meaning, we don't need to spend thousands of pesos para makapag-travel. Because, pwede na to i-explore ang mga destinations na naalang available sa atong locality. Okay, so join with me and bear with me. There is a certain area here in Ormoc City na ideal siya for road trip because hindi siya crowded with vehicles, kumbaga wala kaayo siyang mga vehicles ngadto nga ma-encounter nimo, and aside from that, nindot kaayo ang iyahang view. Yeah, overlooking ang city. So meaning, nasa sa taas sa mountain. So mountainous siya. But, don't worry because yung kalsada going there, ayan, yung kalsada papadungad to is, kalsada na. Sana, concrete na, concrete na or simento. Yeah, concrete na siya. So it's no longer difficult to drive over there. So, English. English on bitaw. So ayan, di na nato dugay-dugayon na nato i-reveal kung asa ta padong bitaw. Padong ta sa sa may mga plantation. It's either either. So it's either dili siya either, as in sila gyud duha ato ang pineapple plantation and the sugarcane plantation diri sa Ormoc City. And multiple times sa food ko nagbalik-balik aning lugar dire no or kaninga area, it's because yun nindot siya. Kumbaga dili mapulaan ang atong mata to witness sa beauty aning lugar. By the way, let me shout out aning mga persons na padayon no, or ga-support sa kaninga ato ang page kaning Tagalete ako. So, I am very proud to say that, ayun, mga Tagalete po sila, mga kababayan nato. So, thank you for supporting this page. Shout out to JM The Bukol TV from Haro Leyte. So, ingon niya, bantayan daw niya ako next upload para i-shout out na ko siya. So, thank you so much, sir, for supporting my page. To Ma'am Gemma Balagtas, who is watching from Pampanga, to Sir Revelo Nolram from Barogo Leyte, Ma'am Vivian Medino from Pastrana, si Ma'am Liz Delantar Troyo from Leyte Leyte, si Sir Larry Canyo Lanogan from Pili, Almeria, Biliran Province, si Ma'am Rosita Peregrino from Leyte. Oh no, from Leyte. I don't know specific as sa Leyte ha. Si Sir Andres Cabutin, shout out daw sa mga taga Leyte. Si Ma'am Helen Sermo Igok from Maripipi, Biliran Province. Si Ma'am Rosalinda Dikina from Tanaawan, Leyte. Si Ma'am Maritis Batoto from Biliran Province. Si Ma'am Selvina D. Shoko Celesti from Kabalian, Southern Leyte. Si Ma'am Maria Aguanta from Ormoc City. Hello, Ma'am. Si Ma'am Teresita Estacion from Holita, Biliran Province. Si Sir Jeff Orobla from Villaba, Leyte. Si Ma'am Ana Carte from Sogod, Southern Leyte. Si Ma'am Glenda Cortez Honia from Kalubian, Leyte. Si Ma'am Welma Gariando. Okay, she is watching from Toronto.
Si Ma'am Beth Mendoza from Ormoc City, si Sir Joel Bungkayaw from Leyte, si Sir Eduardo Tadifa Josico from Gindapunan, Carigara, Leyte. Shout out to Sir Ruben Bernal from Naval Biliran, Sir Tony Dotolio from Ormoc City, Ma'am Caparo Asombrado Tessie from Biliran. So, she is suggesting na i-visit daw yung Ulan-Ulan Falls nila sa Barangay Sampaw, Almeria, Biliran. Puhon, ma'am. Pag na enough time, mo visit rami. And to Ma'am Lucy Costillas Gomez Romero from Valencia, Ormoc City. Sir Johnny Niera Kabukin from Almeria, Biliran. Si Ma'am Chari Asombrado Arsena from Ginarona, Dagami. Si Ma'am Laila Abala Lasigas na taga San Miguel. Si Ma'am Rinalda Peroda from Pinamupuan, Capuocan, Leyte. Si Sir Roland Calvez from Naval, Biliran Province. Si Ma'am Celia Cautero na taga Naval, Biliran. Si Ma'am Thelma Apasebli Bacaltos na taga Basod, Leyte. Si Sir Dodong Venturado from Palumpon, Leyte. Si Ma'am Jocelyn Scott from Dasmariñas, Cavite. Shout out daw sa mga taga Colasian. Si Ma'am Mary Ann Seriñas Ricamadas from Kabukgayan, Biliran Province. Si Ma'am Lina Abejero from General Trias, Cavite. Si Ma'am Gina Mocoro Rosales na taga Biliran Province. Si Ma'am Remy Rocabo from Libertad, Kabukgayan, Biliran. Jennifer Lego, Barangay West Visoria, Carigara, Leyte. So, ayan guys. Wait. So, mao ni siya ang kalsada going up there. And as you can observe, ayan, pataas siya. Katkatunon ang kalsada. But, ang gear aning sakyanan is naka-tercera lang, naka-third gear. Pero, kayang-kaya niya. So, I am using the espresso. So, kaya niya ang third gear going up. So, careful lang while driving because para siyang kanang, paliko-liko ba? Ayun, paliko-liko siya. So, welcome to, road trip siya. Welcome to Salt Pineapple Plantation. So, daghan mo road trip dara. So, ayan guys, nanata sa atong destination. First stop is Pineapple Plantation. So, as you can see, napakalaki, no? Ng area for, plantation nila sa pineapple. So, kana siya. So, ang variety aning ilang pineapple is, ginatawag nila nga, Pineapple Queen or Queen Pineapple. Bahala naman yun. Baliktad-baliktaran. Basta Queen nga pinya. Pineapple Queen. So, tinaguri ang Queen of the South. Queen City of the Philippines. Di ba? Basta Queen Pineapple ang naadira nga nakatanom. So, yan. O, diba? Very vast. Very dako jud ang area. And, ayan. So, this area, kanang ideal ni siya for if you want to witness the sunset. Tapos, daghan sad mga mo-visit diri. Yan, daghang mo-visit dira nga mga person. Diba? Mga tao, mga Ormocanan, mga locals, para lang for their leisure time. Leisure time. Di ba ito parang magliwaliw lang ba anong pahangin, tanaw-tanaw sa nature. Sa night, sa gabi, nindot po na siya diha ka nang magpahangin mo kay asin bugnaw jud siya dira. Bugnaw ang hangin tapos bugnaw ang iyang
breeze ang hangin. Tanga. Tibita, basta bugna na siya and then enjoy po imong mata watching sa kanang sa tawag ani city lights. I don't know if legal legal. I don't know if legal ba mo anha jud dira mo tambay. Pero so far wala pa man ni badlong no. So sa una na siya yung restaurant dira but karon lang murag or just recently parang nag-stop ang iyang operation. So ayan. Okay? And since taas-taas na maguning video no, so ako na lang ni i-part 2 ang pikas na pod nga plantation which is ang sugarcane plantation. So kita-kits pero kita-kits na lang ta sa part 2 ani which is akong i-show ipakita ang pineapple plantation. Thank you so much.